Now then, I'd like to hear opinions on the proposed tactics. Personally, I believe it best to gather our forces and attack the stronghold directly, but... Of course the boar wants to rush in headlong. Using a small force to take out the enemy's base of operations is a far better idea. Do you have something to say? Or are you just going to stand there glaring at me? I have nothing to add, no. So you're saying you have no thoughts on it whatsoever? You don't even agree or disagree? Just purely, blissfully neutral? Enough, Felix. Leave Dedu be and tell me more about this idea of yours. We don't need to kick down the front door here. Sneaking in with a small force and burning their food stores will be more than enough. Interesting. We'd miss a chance to loot their supplies, but it would free up our main force for other matters. Still, it won't be easy to slip past their patrols. I'd best take my personal troops and... Allow me to take on the role. I trust that'll be satisfactory. Right then. Now that we've solidified our strategy, let's break for a bit. Okay, what is your problem? You've been giving me that look ever since we came in here. You clearly have something on your mind, so spit it out. It's good to have you with us. Huh? Few can debate His Majesty without hesitation or ill intent. Our war council proceeded smoothly as a result. You make me sound like some kind of troublemaker. I don't disagree just for the thrill of it, you know. You don't say. Dimitri's always had a reckless streak. Who knows what kind of mess he'd drag us into if someone wasn't around to stop him. The guy would gladly throw his life away for someone else, given half the chance. You have a point. His death would mean the destruction of both Fargus and the Church. So when I try to protect him, what I'm really doing is protecting the kingdom. Spoken like the shield of Fargus. What's with the smile? I told you, if you've got something to say, just say it. I know you spoke up for my sake as well. I'm grateful for it. Yeah, well, just doing what's expected. I mean, we're, you know, brothers in arms and all that. Apologies for the wait. I trust we're ready to reconvene? You two seem to be having a lively discussion. May I ask what it was about? Of course, Your Majesty. Felix was just saying... I was saying how much of a fool you are. Now come. We have more important things to discuss. Felix, what are you doing here? I had business in the capital. Speaking of, I hear you're that boar's knight now. Or... Oh, you mean His Majesty. Yeah, him. You must have it rough with a tiresome man like that leading you. I think you're exaggerating, Felix. I wouldn't call him that at all. In fact, he even does our jobs for us sometimes. Although he has been trying to rely on us a little more lately. See, that's exactly why he's such a problem. You should steal your job back from him once in a while. Use force if you have to. Felix, are you? Anyway, the castle has certainly changed in the past, what, 2 years since he took over? For one thing, there are many more commoners among the knights. You have a good eye to notice that. But yes, His Majesty says there are pros and cons to it. For example, knights from noble families tend to be more polite and respectful. There were a lot of scuffles and misunderstandings in the beginning,
things seem to be calming down now. And which are you, noble or commoner? You became a knight on Lord Lenato's recommendation, right? Yeah, my situation is kind of strange. I'm almost stuck right in the middle. Still, I feel like there are things only I can do precisely because I don't fit into either box. But whenever I'm in real trouble, His Majesty and Dedue always come to my aid. So that's good. Dedue as well, huh? Yep, even the knights accept him as one of us now. No one's a better cook or more skilled with their hands. And he's a proper demon on the battlefield to boot. I hope to be more like him someday. Please, no. One of him is more than enough. Especially that blind loyalty. Imitate that and you'll only end up throwing away your life on the battlefield. Oh, are you worried about us? That's sweet, Felix. I always had the impression you cared for your friends, and now I know I'm right. Excuse me? I mean, sure, the things you say are pretty harsh, but you can't bring yourself to actually abandon someone. You always show so much concern for me, and for Dedue, and even for His Majesty. Yeah, well, it'd be more work for me if anything happened to you, that's all. I'm busy enough as it is. Can't afford to take on more issues. Well then, I'll do my best not to add to your problems. I doubt you'll need to try that hard. You do a decent enough job of supporting folks already. So, keep up the good work and maybe I'll lend you a hand someday. You know, if you need it. Thanks, Felix. I'll be counting on you. So, das waren ja schon mal interessante Untergespräche. Interessante Gespräche, aber die sind, guck mal, du und Felix sind quasi komplett und Ash und Felix eigentlich auch. Ich könnte noch mit Schieß noch Level A erreichen. Aber nicht mehr heute. Das Training, weiß ich nicht, soll ich das Training auch noch machen? Wir können ja mal gucken bei dem Training, wie das im Moment aussieht. Mit den, ja, wir können ja mal gucken. Ich meine, schauen schadet ja nicht. Du wolltest vorhin irgendwie einen Ausdruck machen, jetzt hast du auch keinen Bock mehr. Wir können ja mal gucken, wie sieht das denn immer aus. Die Schnellmeister schon. Alter, ich könnte schon Asura werden, Alter, oder was? Herr Annette hat das auch schon gemeistert. Ja, und Ingrid auch. Toll. So, was anderes meistern? Ich weiß nicht. Theoretisch müsste... Trainiert einfach mal. I'd probably be better on my own, actually. Was hat es denn hier mit mir zu tun eigentlich? Irgendwie? Jetzt noch was anderes lernen. Komm, mach mal Kämpferin, das passt schon. Looks like we're partners today. Go easy. I will do no such thing. Haltet etwas zurück. Nein. That's how good we are. Hey. Schön Rang D gelernt. Unterstützung von TheZockerRuffy und let's go. Flame. Flame und TheZockerRuffy machen das schon. Ihr macht das schon. Hey, Der Spalter gelernt, Perfektion des Bogens gelernt. Mega. Solange ihr alles vernünftig lernt, passt es. Harpy und Petra haben. Oh, hier kommt doch alles schon gut voran hier. Harpy fehlt noch ein bisschen Erfahrung, dann wäre die auch fertig.
quasi Training can be the difference between das victory and erlangen soll. defeat. Ich könnte doch theoretisch jetzt Asura lernen werden. Einen toten Priester, mega. Ich hab Schwertmeisterin gemeistert. Alter Asura. Oh, Ja. Felix hat doch auch. Er kann jetzt auch schon Bogenritter werden. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann sitzt er nämlich auf dem Pferd. Bapadam, dididididam. Aber hätte er sonst noch was gelernt? Ja, guck mal hier, Mercedes. Kann Bischöfin werden. Ja, die muss halt mal Bischöfin meistern. Bapadam, dididididam. Annette, die ist so nett, die kann noch mal Hexerin werden. Also du erstmal Hexerin und du also Ritterin, Meisterin werden erstmal. Meister die Klasse auch erstmal. Was? Verringert die Chance, dass eine Einheit von Angriff zurückgestoßen wird. Ausgerüsteter Lanze erhöht bei dem Gegner verursachter Schaden 10%. Was macht denn die weiße Pegasus? Erhöht die Füllrate der Erweckungsleistung bei der Verwendung der Klasse. Achso. Die habe ich gerade gelernt. Wow. Ihr müsst alle noch viel lernen. With proper training, you'll be unstoppable. Flane und Sylvain und Ingrid. Nee, du. Das können wir uns für den. Ja, Ingrid und Sylvain. Ist jetzt nicht so wichtig, ja. Wir gucken erstmal, dass wir hier rankommen an die Veranda. Was für eine Veranda? Zeig euch jetzt. Wir machen nämlich jetzt die Hauptquest. Also wir können noch mal ein paar Klamotten, Eulenfedern. Die mag doch jeder. Ein paar Klamotten noch sammeln. Ja, Handel kann ich abschließen. Oh, ein Mist. Klamotten. Hey! Topograf. Den können wir nicht abschließen, den Handel. Aber sonst müssen wir alles haben. Wie gesagt, bis auf was hier. Ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen jetzt Eroberung des Nordostens des Kaiserreiches. Storytime. this one's been leveled too. Every last house in the village reduced to ash. Our first push into enemy territory, and all we have to show for it is the charred remains of people's lives. The neighboring village was plundered as well. There must have been Imperial soldiers stationed nearby. What is it, Dimitri? I don't understand. Why would they do this? Were they trying to stop us from retrieving supplies from these villages? Were they that adamant that we not establish a base here? In a sense, are we responsible for this? The fiends oppressed this region heavily. Setting it alight was no far step beyond that. Looked like they raised the fields too.
What wrong had these people committed to deserve such barbarity, such mindless slaughter? And what sort of foul creature would carry it out? Hard to say. I can get why they might want to burn the buildings down, but there's no reason to execute all the villagers too. This isn't usually how the Empire does stuff. Sure, their methods have always been pretty rough, but never downright cruel like this. Agreed. Perhaps this is the result of their failure at Aryan Road. This devastation, this blackened earth. Can this truly be the world she hopes to create? I suspect Edelgard is no more than a mere puppet now. That, or perhaps a victim of whatever befell Tomas. You may just be right. Urgent news, Your Majesty! The Western Church has launched a surprise attack on our rear flank! I see. And what of our losses? Minimal as of yet, but the enemy makes to join up with the Imperial Army and strike again. What's the call, Dimitri? I'd like to push on, but it seems we will have to put that on hold for now. The Western Church comes first. Wir müssen also erst was anderes machen. Auch interessant. Lol. Auch schön, ne? Jetzt könnten wir theoretisch... Ja gut, dann machen wir... Ja gut, das wusste ich jetzt auch nicht, dass ich sowas halt ändern kann. Das kann ich hier gerne machen. Ja, ich kann die Hand nicht abschließen, ist okay. Ja gut, dann ist halt hier jetzt die Unterwerfung der Kirche des Westens. Nochmal Storytime oder? Nee, wir gehen wahrscheinlich jetzt rein. Oder? But why would the Western Church form an army now of all times? I know they've had many disagreements with the Central Church over the years, but that doesn't explain the timing. The answer may lie in the reports that some of Cornelia's associates have been seen among their ranks. Interesting. The Western Church infiltrated by the very foe we hope to strike down. An organization devoted to the salvation of all, overtaken by another dedicated to nothing but chaos. Now there's some irony. I guess it depends on what happened when. But if the Western Church has been rubbing elbows with Cornelia's people this whole time, they might have played a role of their own in the tragedy of Duscur. Indeed, I believe the situation holds many hidden truths. Ones we may never have imagined until this very moment. Tomas, Cornelia, Tallis? They've been pulling the strings this whole time. But what's that mean for me? My power is the exact same as theirs. It's certainly a puzzle, yes. A quandary even I don't hold the answer to. Perhaps you're related somehow. Though bearing similar abilities doesn't necessarily make you their kin. The good news is, some of them will be in this very battle. Perhaps you can seek out the truth yourself. Oh oh. Das eine muss so. Und du kommst dann da hinten noch nicht mal hin, ey. Ah, doch, da kommst du hin und da kommst du hin. Aber ja, wir müssen die erstmal retten, so steht ja erstmal fest. So, also hier. 50 Punkte haben wir. Verteidigung. Wir wollen irgendwo erstmal irgendjemanden überzeugen, das ist schon mal ganz gut. Wohlwerksabotage brauche ich jetzt auch nicht. Gerüchteverbreitung auch nicht.
Bürger heilen auf jeden Fall und dann machen wir die Bogenunterstützung und dann passt es. Ich kann hier gar nicht wechseln. Mercedes wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut dafür. KO Ash nehmen. Wo ist der? Ash. Dann kann sich mal als Bogenritter mal beweisen. Felix wird mir nix. Der Bernadette eigentlich auch nicht. Dann kann ich auch Dimitri nehmen, Lawrence. Wie vorgeschlagen wird. Okay. I thought this was the Western Church's army. You wouldn't know it with all those outside forces. Imperial and... Ich will einfach mal sagen. Not a problem. Not a problem. I've got this. Kümmern sich darum. Shall we? Mercedes würde ich begleiten. Let's give it a shot. Weil Mercedes kann doch da oben. Ach nee, Mercedes kann hier. Dann. Let's give it a... Otherwise. Und ich als Ash werde mich auch hier drüben ein bisschen rumkämpfen. Wir müssen auf jeden Fall die Bürger beschützen. Dafür steht fest. Als Bogenritter. Bogenritter sind eigentlich auch ziemlich stark. Weil die können ja auch weiter laufen. Zumindest in den normalen Fire Emblem. Das ist ja hier quasi kein Fire Emblem, sondern das ist ja eins dieser Deine Warriors Spiele. Ja, damit ist das Tor offen. Und dann retten wir mal den Bürger. Alter, Balthus, den wollen wir ja quasi überzeugen. Ist er quasi gar kein feindlicher Kommandant, sondern tatsächlich einfach ein NPC. Bist du denn da unten? So, Mercedes. Was ist denn eigentlich? Was haben wir denn hier denn eigentlich? Da kannst du denn irgendwas bewirken? Shall we? Kann ich mir I'll do my best. I'll back job. Beschützen einfach. Methode. Ja. Also den Durst ist nach Blut. Merkst du schon. Im Durst ist nach Blut. Was ist denn hier los, Gerd? Torwächter nicht mal besiegt. Das ist schon jämmerlich. Schieß, ey. Das ist schon traurig. Einfach Bollwerk-Kommandant besiegen. Und das war's. Und dann haben wir quasi die Dörfler gerettet. Take a breather. My turn. I can go. We made it. Come on, we have to help the others. Komm schon. Let's go, der Hase. Sitzt im Platz. So, haben wir getan. Oh, die Dörfler wurden auf jeden Fall gerettet. Und da ist der... Ach, da ist der Balthus. Und da ist der andere Stoppel. No matter what happens from here on out, we have to keep them safe. We have a squad of healers in reserve. They should be able to provide aid to injured citizens. No. Please, heal them. Ich warte nur darauf, dass die Dinger sich da irgendwie eisig öffnen. Musik, die Truppe Assassinen und Security, aber die habe ich ja.
Nee, habe ich nicht. Wir müssen Evakuierungspunkte sichern.